Hello, welcome to my podcast, a place where I try to teach myself Spanish and invite you to come along for the ride. Hola, bienvenido a mi podcast, un lugar donde trato de aprender español y te envío a mi compañía en este viaje. Hello, welcome back. Today we're going to start a discussion of the book of Genesis. Hola, bienvenido de nuevo. Hoy vamos a comenzar una discusión sobre el libro de Génesis. Don't know how many episodes we'll have, but we'll have a few. No sé cuántos episodios tendremos, pero tendremos algunos. Many preachers want to tell you that every word in the Bible is 100% absolutely correct. I don't think I believe that. Muchos predicadores quieren decirte que cada palabra en la Biblia es 100% absolutamente correcta. No creo que crea eso. I believe the purpose of the book of Genesis is to tell us that God is. God exists. God created everything we see, caused life to form. He has guided it. Creo que el propósito del libro Génesis es decirnos que Dios es. Dios existe. Dios creó todo lo que vemos. Hizo que la vida se formara. Él la ha guiado. I do not believe the purpose of Genesis is to explain quantum physics, but I also believe in quantum physics. No creo que el propósito de Génesis sea explicar la física cuántica, pero también creo en la física cuántica. Paul tells us in Romans chapter 14, verse 1, that we should welcome one another, but not for the purpose of getting into arguments over opinions. Pablo nos dice en Romanos capítulo 14, versículo 1, que debemos acogernos unos a otros, pero no con el propósito de entrar en discusión sobre opiniones. Much of this stuff nobody knows. Nobody knows how God did what God did. Mucho de esto nadie sabe. Nadie sabe cómo Dios hizo lo que Dios hizo. If you read the Gospel of John, it says that actually Jesus is the one who created everything. Si lees el Evangelio de Juan, dice que en realidad Jesús es quien creó todo. Well, if you want to say God created everything through his spoken word, I think about my father. Bueno, si quieres decir que Dios creó todo a través de su palabra hablada, pienso en mi padre. My father said, "Let the lawn be mowed," and the lawn was mowed. But that doesn't say that his spoken word mowed it. Mi padre dijo, que se corte el césped, y el césped fue cortado. Pero eso no dice que su palabra hablado se cegó. It says I mowed it, because Dad told me to get out there and get after it. Dice que lo corte porque Papa me dijo saliera y lo persiguiera. So, I'm willing to let God be God, and I'm willing to accept my place in this universe with a little humility. Así que estoy dispuesto a dejar que Dios sea Dios y estoy dispuesto a aceptar mi lugar en este universo con un poco de humildad. Well, I do not believe the world was literally created in 6 24-hour periods. I do believe what Genesis says. Si bien no creo que el mundo fue creado literalmente en 6 periodos de 24 horas, creo en lo que dice Génesis. On the first day, God created the heavens and the earth, created the sun, the moon, the stars. En el primer día, Dios creó los cielos y la tierra. Creó el sol, la luna, los estrellas. The earth was void and without form. On the second day, God puckered the earth, and dry land was created. La tierra estaba vaca y sin forma. En el segundo día, Dios arrugó la tierra y se creó tierra seca. You know, science will tell us that a Mars-sized planet slammed into the Earth a few billion years ago, and it went into a liquid soup of molten lava. ¿Sabes? La ciencia nos dice que un planeta del tamaño de Marte chocó contra la Tierra hace unos pocos miles de millones de años
y se convirtió en una sopa líquida de magma lava. That a big splooge went out into space and coalesced into the moon. I believe that. Que un gran masa amorfa salió al espacio y se condensó en la luna. Yo creo eso. I believe the earth cooled and that at some point the rain could settle on the land and water formed. Creo que la tierra es en frío y que en algún momento la lluvia pudo asentarse en la tierra y se formó agua. On the third day, God created the plants. En el tercer día, Dios creó las plantas. Then God created the creatures of the sea, the birds, the animals. And on the sixth day, last of all, God created man. Entonces Dios crió las criaturas del mar, las aves, los animales, y en el sexto día, por último, Dios crió el hombre. Quite frankly, I don't believe time has any significance to God. I think he lives in the past, present, and future all at the same time. Francamente, no creo que el tiempo tenga alguna importancia para Dios. Él vive en el pasado, presente y futuro, todo al mismo tiempo. You know, for us, we travel through time in one direction. We can only be assured of what we've seen that's happened in the past, but God's already seen the future. Sabes, para nosotros viajamos a través del tiempo en una dirección. Solo podemos estar seguros de lo que hemos visto que ha sucedido en el pasado, pero Dios ya ha visto el futuro. We have free choice. He knows what our choices are going to be, or for him, already have been. Tenemos libre albedrío. Él sabe cuáles van a ser nuestras elecciones, o para él ya han sido. Maybe I'm wrong. Maybe you have different opinions. I'm not here to argue. Quizás estoy equivocado. Quizás tú tengas diferentes opiniones. No estoy aquí para discutir. But I am here to encourage you to study. Hopefully all my discussions will encourage you to look deeper into it. But I do encourage you to read the scriptures. I encourage you to study for yourself, to pray, to meditate, and to think. Pero estoy aquí para animarte a estudiar. Espero que todos mis discusiones te animen a profundizar en ello. Pero te animo a leer las escrituras. Te animo a estudiar por ti mismo, a orar, a meditar y pensar. Paul tells us in 2 Timothy chapter 2, verse 15, study to show yourself approved, a workman before God who does not need to be ashamed, but one who rightly divides the word of truth. Pablo nos dice en el segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 15, estudia para presentarte aprobado un obrero ante Dios que no tiene de qué avergonzarse, sino uno que maneja bien la palabra de verdad. Solomon talks a lot about wisdom. I believe one of the definitions of wisdom is the ability to listen and to think. Salomón habla mucho sobre la sabiduría. Creo que una de las definiciones de la sabiduría es la capacidad de escuchar y pensar. So I encourage you, study, listen to anybody's opinion, but you're responsible for you, and you will stand before God. Así que te animo a estudiar. Escuchar la opinión de cualquier, pero eres responsable de ti y te presentarás ante Dios. So don't let anybody tell you what you have to think or what you have to believe. Think, pray, it'll come to you. Así que no dejes nadie te diga lo que tú tienes que pensar o lo que tenías que creer. Piensa, reza, te llegará. You know, I believe much of our purpose here is to be kind to one another, to be generous, to give a helping hand, encouragement. Tú sabes,
Creo que gran parte de nuestros propósito aquí es ser amables unos con otros, ser generosos, dar un mano amiga ánimo. Not to be bitter and mean, and not to say hateful things, and not to say rude things, and certainly not to get all bent out of shape and angry because somebody has a different opinion about God. No ser amargados y crueles, y no decir cosas odiosas, y no decir cosas groseras, y ciertamente no dejarse llevar por el ira. Enojarse porque alguien tiene una opinión diferente sobre Dios. I think God has had a plan for everyone that's ever lived. Tú sabes, creo que Dios ha tenido un plan para todos los que han vivido. Now, for me, I live after the time of Christ. I have a Bible I can read. I've been educated. Ahora para mí, vivo después de la época de Cristo. Tengo una Biblia que puedo leer. Ha sido educado. But I think God has cared about everyone, no matter their time or their place or their position. Pero creo que a Dios le ha importado cada persona sin importar su época, su lugar o su posición. So I will let God decide who is worthy of the kingdom, and I'm not going to speculate. And I encourage you not to either. Por lo tanto, dejaré que Dios decida quién es digno del reino, y no voy a especular, y te animo a que tú tampoco lo hagas. God bless you. Have a good day, and remember to do something nice for somebody without needing credit. See you next time. Dios te bendiga, que tengas un buen día y recuerda hacer algo bonito para alguien sin necesidad de reconocimiento. Hasta la próxima.